Свамиджи приехал к нам в гости. И когда он приезжал, он проводил совершенно потрясающую программу «Комментарий к йога Васиште». У нас было 3 дня, и это было такое глубокое погружение, это такая бездна мудрости, знания, невероятная медитация, которую мы делали. И когда мы с Юлей стали планировать наш фестиваль, я сказала о том, что нам обязательно надо пригласить Свамиджи, потому что если с кем-то и говорить о знании, о писаниях древних, то это только со Свамиджи. Поэтому сегодня он с нами, и мы сегодня немножко поговорим о древних писаниях. So Swamiji, I just said a few words how I met you and how I was completely amazed by our Yoga Vasishta discourse, how valuable it was personally for me and with organizers of the festival. Now we were discussing the guests and topics, and I thought that if to talk with someone about scriptures and knowledge, it has to be you. It has to be you because it was so amazing, so deep, and we can share it with more people this way. That's so nice of you, Parag. So Swamiji, you have never been yet to Russia, but we hope it's a first step, first bridge for us to meet. And we have, it's a part of the online festival, which is going on the whole month. We have daily events, yoga, meditation, knowledge, and we invite guests, talk on different topics. And in the chat, you can see different towns and cities people are joining from. Yes. Oh, yes, yes, yes. Great. Прекрасно. So, Swamiji, the topic was announced as talking about ancient scriptures, and this is a really magical topic for us nowadays that we can get in touch with this knowledge. And I prepared a few questions. Maybe some questions will come from people also, and then maybe we could do some meditation. Is it a good Yes. plan? Ну что, у нас сегодня тема — это древние писания. Мы немножко можем соприкоснуться вот с этой глубиной и красотой. Я подготовила несколько вопросов, но вы, конечно же, тоже можете писать свои вопросы в чат. Я буду немножко поглядывать в чат и обязательно зачитаю какие-то интересные вопросы от вас. И с вами же проведет еще медитацию. I'm sorry. My phone was ringing. So, the first question. Итак, первый вопрос. So, Swamiji, if you could please share with us how did ancient scriptures appear and why are they in a form of stories? Итак, первый вопрос. Как же появились древние писания и почему многие из них в форме таких историй? Okay. So first, I will share one of my philosophies experiences, and then from there we will go further. Сначала я хочу поделиться одним опытом, связанным с философией, и затем мы поговорим больше о писаниях. So, before coming to Europe, I was traveling extensively in India. До того, как приехать в Европу, я очень много путешествовал по Индии. And many people will come and talk to me regarding their good experiences, not so good experiences, or lie about life. Something good has happened, or something not so good has happened, whatever. И ко мне приходили люди и делились своим опытом, хорошим опытом, не очень хорошим, также о своей жизни. Какие-то хорошие события происходили или не очень хорошие события. Like someone will say, I saw a white light in meditation, or somebody had lots of vibrations, jerks in meditation, or somebody is going through tough times in life, like these kind of experiences. Ну и люди
люди со мной делились, что у кого-то был, например, такой опыт медитации, кто-то видел белый свет, у кого-то было очень много каких-то покалываний, ощущений в теле. Иногда люди приходили и делились со мной тем, что у них происходило в жизни. Иногда они проходили через очень сложные времена. Вот этим всем со мной делилось большое количество людей. And what I will do is I will listen to everything. If they have any question, I will, if I have any answer, I will share my answer. И вот я так And слушала. then I will, yeah, go ahead. Go ahead. И вот я так слушал их, и если у них был вопрос, я мог ответить. Если у меня был ответ на их вопрос, тогда я делился своими мыслями. And then I will say, keep walking. И дальше я говорил им, продолжайте двигаться вперед. Many times people will share on the social media also, like WhatsApp or Facebook. And then I will just say, keep walking. И иногда люди писали мне в WhatsApp или на Фейсбуке какие-то сообщения, я им просто говорил, продолжайте двигаться. And you know, lot of people got irritated with me also. Многих людей, вы знаете, это даже раздражало. What Swamiji, you always say, keep walking, keep walking. Почему с вами же все время говорит, продолжайте двигаться, продолжайте двигаться? And I don't know from where this came to me. This became the philosophy of life that no matter what happens, keep walking. И я не знаю, откуда вообще ко мне это пришло. Это стало моей философией жизни. Что бы ни происходило, двигайся вперед. And then I came to know then that in one of the Upanishads, the main message is keep walking. И затем я узнал, что в одной из Упанишад основная мысль, сообщение, которое заключено в этом писании, это «продолжайте двигаться». So Upanishad says charaveti charaveti means keep walking, don't stop. Именно это и говорится в Упанишадах. Продолжайте двигаться, не останавливайтесь. I hope everybody knows little bit about Upanishads also. Upanishads are called Vedantas. Я надеюсь, что многие из вас немножко знают об Упанишадах. Упанишады — это веданта. So Upanishads are the knowledge, wisdom part of the Vedanta, which uh, is talking about consciousness, life, how to move ahead in life, meditation, all these things. Упанишады — это часть веданты, которая посвящена мудрости. И там говорится о медитации, о том, как двигаться по жизни, о каких-то правилах. Все это упомянуто в Упанишадах. And then I was very happy. Why? Because what I was telling all the people, those who are doing, like those who are devotees, those who are practitioners, that I'm saying something which is already been said by the sages of the ancient times in the scriptures, through scriptures. И я очень порадовался тому, когда узнал, что то, что я говорю людям, которые уже практикуют, которые идут на пути, та же самая мысль была сказана древними мудрецами и заключена в этих древних писаниях. How many of you got what the essence of what I'm saying? Кто из вас понял, о чем я говорю сейчас? So, from where it came? Just because I was meditating daily, I was doing Padma Sadhana, Sudarshan Kriya, and then the grace starts to work through you. Откуда это пришло? Каждый день я делал медитацию, судашин крию, пранаямы, и со временем эта милость начинает через вас работать. Is it making sense? Понимаете, о чем я говорю? Yeah? Да? So this is how the scriptures have come up. Вот так появились Писания. So two things very essential. Важны две вещи. First, an individual must keep practicing
meditation, and knowledge what the master has taught him or her. Первое, тот, кто практикует, должен практиковать медитацию или то знание, которую им дал их мастер. And then the nature decides if this person is ready for furthering some knowledge, bringing some knowledge, and what specific aspect of knowledge the nature decides to disseminate, pass through particular person. И затем уже природа решает, какое конкретно знание и возможно ли это вообще, чтобы знание было дано миру через этого человека и что конкретно он может сделать. Does this make sense also? Понимаете, о чем я говорю сейчас? Yes. Да? This is how all the ancient scriptures has come up. Именно таким образом появились все древние писания. That's why all the Vedas, all the Upanishads, they don't have any one writer. Именно поэтому все Веды или Упанишады, у них нет одного единственного автора. Because it was all downloaded by different meditators, and they brought into one book. Потому что все эти знания были загружены разными людьми, которые практиковали медитацию и затем были собраны в одну книгу. I hope, Veronica, this answers the question. Я надеюсь, что это отвечает на вопрос. Yes, Swamiji, thank you so much. Actually, your explanation now gives myself a more clear picture of how the scriptures came up and got the form of what they got. Я прокомментировала с вами, что для меня самой было очень ценно услышать о начале всех писаний. Это дает более ясное представление о том, как же появились писания, откуда вообще взялось это знание. Dear Swamiji, and just now you mentioned that this knowledge was downloaded by sages many years ago. At the same time, you mentioned that if we meditate, like you gave your example of yourself, sometimes this knowledge also comes spontaneously, yes? And it can even Yes. coincide. Does this mean that this knowledge is sort of eternal? It is applicable in the past, it is applicable now. Is it applicable for our modern life, which outside looks very different with all the technology, our ideas, you know, how things are? But at the same time, what you mentioned now gives a feeling that it is eternally valid. I will just translate. Yes. Yes. Свамиджи сейчас сказал о том, что знания были загружены из пространства людьми, которые медитировали тысячи лет назад. Но в то же самое время он упомянул, что когда вы медитируете, дал свой пример, это знание тоже может к вам прийти, как какое-то откровение в этом чистом сознании. Значит ли это, что знание, которое есть в древних писаниях, оно актуально и сейчас, хотя наш мир сейчас очень сильно изменился, и как будто бы по-другому все выглядит, у нас другие ценности, другие цели, и все совсем по-другому. Yes. So before going into details, I would like to share a very small video of Gurudev. I think it is from 2 days back in satsang. He was answering a question. До того, как And я then we will talk about it. До Yeah. того, как я прокомментирую, я хочу поделиться одним коротеньким видео от Гурудева. Это видео было записано несколько дней буквально назад, когда он отвечал на один из вопросов. И затем мы с вами продолжим. Okay. So the question somebody asked Gurudev was, is adharma, unrighteousness, also part of the creation? Is it needed in the creation? Итак, вопрос, Sorry, который just был... a second, Veronica. The question was, is adharma
unrighteousness or wrong is needed in the nature. Мгм. Итак, вопрос, который был задан. Адхарма, что означает нарушение законов природы, и неверное, неправильное действие, является ли оно в то же самое время частью природы? And I'm sharing the answer of Gurudev. Veronica will translate. Huh? Да, я поделюсь сейчас ответом, который дал Гурудев, Вероника переведет. Well, Итак, need or no need, it is there. This необходимость much we all know. или нет, это там. Вот это все, что мы знаем об этом. So, why do we need to say it is Зачем needed нам or нужно not говорить, needed? что это нужно или не нужно? It is there, it is there. Это просто существует. Yeah. If you say it is needed, you are justifying it being there. Если вы говорите, что это необходимо, вы как будто оправдываете присутствие этого в природе. Right? When something is needed, why do you want to get rid of it? You won't. Если что-то необходимо, Да. зачем вам избавляться от этого? Тогда вы не захотите от этого избавляться. That is not the thing. You see А это it is there, неверно. when there is a pit, Вы you просто recognize there увидите, is a что это есть, и это присутствует. pit. So when you know, then you will not fall into it. И если вы знаете, что это неверное действие существует, вы просто узнаете, когда оно случится, и не будете этому следовать. Everything in this world. So, suppose I am meditating and I have some understanding. Я медитирую, и у меня есть определенное понимание. But how do I know that I am understanding correct? Но откуда я знаю, что я понимаю верно? You understand the point I'm making here? Понимаете, о чем я говорю? Yes? Да? Da? Okay. So here we need the help of the master also and the scripture also. И Both. вот здесь нам нужна помощь и мастера, и древних писаний. Now, if wrong is needed in this universe, we will not work work towards anything good, because we will say it is needed in the universe. Если мы скажем, что какое-то неправильное поведение или событие являются частью природы и необходимы в ней, тогда мы ничего не будем предпринимать для того, чтобы изменить это. And this type of attitude is coming from some inherent tendency. И такое отношение происходит от наследственных тенденций. So the scriptures, if the master is there, you can ask him or her. В Писаниях, если есть мастер, его можно спросить, задать вопрос. In the physical absence of the master, you go through the scriptures. Если мастера нет, тогда вы обращаетесь к Писаниям. And that is how knowledge is relevant still today. It was relevant yesterday and it will be relevant tomorrow also. Именно поэтому знание актуально сейчас, оно было актуально вчера, и завтра оно тоже будет актуальным. Because knowledge is not about what somebody is saying or not saying. It is about how to take care of our own mind. Потому что знание — это не то, о чем кто-то говорит. Знание, оно посвящено тому, как заботиться о нашем собственном уме. Our mind, our thoughts, emotions, our commitment towards ourselves, our family, our society and country, everything, this is the purpose of knowledge. Знание затрагивает все аспекты: наш ум,
наши мысли, наши эмоции, наша ответственность за себя, за близких, за целую страну, все это затрагивается знанием. So now, it doesn't matter how much the time changes. Every human being wants to be happy, wants to be joyful, wants to be at peace. Неважно, какое время, любое человеческое существо хочет быть счастливым, спокойным, радостным. And when you are at peace, when you are happy, you want to go further. You don't want to stop there. И когда вы спокойны и счастливы, вы хотите двигаться вперед, вы не хотите на этом останавливаться. You want to explore more about your own existence or maybe about the world. Вы хотите узнать больше о своем собственном существовании или о целом мире. So then the knowledge becomes relevant. И вот знание снова становится очень актуальным. How many of you have done Sahaj Samadhi meditation? Кто из вас прошел программу Сахадж Самадhi медитация, медитация с личной мантрой? Oh, very nice. Great. So many people. Huh? How, and when you know, Veronica is also teaching Sahaj. So if you don't remember, repeat the Sahaj Samadhi. Why, Veronica? Ну, у нас есть учителя Сахадж Самадhi. Вот я хочу напомнить один момент, что если вдруг вы не помните, то сейчас мы еще раз проговорим. You know, on the second day, Gurudev has shared the knowledge that there are 4 states of consciousness. На втором дне этого программы, этого курса Гурудев говорит о том, что есть 4 состояния сознания. But before, now the science has started to accept the 4th state. Before, just few years before, 10 years, 20 years back, science only was talking about, modern science was only talking about the first 3 states of consciousness. Сейчас наука уже начинает признавать 4 состояния сознания. Буквально пару лет назад наука современная говорила о 3 состояниях сознания только. So, what are the 4 states of consciousness? Veronica, you also remember, no? One is awake, second is sleep, one is dream. These 3 modern science was talking about. The 4th one, which is called the super conscious state, this science was very much confused, was saying no. Now it has started to accept it and talk about it. Итак, есть 4 состояния сознания. Первое– это пробужденное состояние, второе– сон, третье– сновидение и четвертое состояние сознания, высшее состояние сознания. Именно о нем наука раньше вообще ничего не говорила, но теперь ученые уже тоже говорят об этом состоянии сознания. Now, what happens if you deny the 4th state of consciousness? You negate. You say there is only 3 states. Then you are unable to experience the state of meditation, deep peace, bliss. You will not be able to explain it. Если вы отрицаете четвертое состояние сознания и говорите, что есть только первые 3, тогда у вас нет возможности получить опыт глубокой медитации, опыт абсолютного блаженства. And this knowledge is still relevant today, and it will be relevant till human beings continue to exist. И это знание все еще актуально сейчас. Более того, оно будет актуально до окончания времен, пока человеческое существо будет жить. I will give another example. Еще один пример. Ancient scriptures say that everything in this universe, including us, are made of the 5 basic elements. Древние писания говорят, что все в этой вселенной создано из 5 первоэлементов. And these 5 elements you must be knowing: earth, Вы знаете, земля, fire, огонь, water, air, вода, and space. воздух и пространство.
And science knew only four elements. Just like around 20 years back, it recognized only four elements: earth, fire, water, and air. И наука буквально еще 20 лет назад признавала только 4 элемента: огонь, вода, воздух и земля. Now it has started to talk about space element also. Но сейчас в науке уже начинают говорить об элементе пространства. Now what happens, like 50 years back, if you go by, they will say, no, there are only four elements. There is no fifth element. But the scriptures are saying there are five basic elements. И вот смотрите, получается, 15 лет назад наука не говорила о пятом элементе, говорила только 4, но древние писания много тысяч лет назад уже говорили о 5 первоэлементах. So when the thing is, when you don't know, you say it's not possible. Поэтому, когда вы не знаете, вы говорите, это невозможно. But the thing is, this is not a scientific attitude or positive attitude. Но дело в том, что это не научный подход, это не позитивный, не положительный подход. So the point here is, in our scriptures, lots of things are there which is still not, may not be in my experience or Veronica's experience or somebody else's experience. But through meditation and through grace, both practices and grace, we can start understanding also if we keep an open mind. Смотрите, то, что написано в Упанишадах, может являться не частью моего опыта, опыта Вероники или кого-то другого опыта, и мы можем просто пока не знать об этом. Но благодаря медитации и милости, два этих аспекта очень важны, это может стать нашим опытом, и это знание может раскрыться нам. So the knowledge is very much relevant today as it was yesterday, and it will still be relevant yesterday. Знание очень актуально в прошлом, сейчас и будет очень актуально в будущем. At the same time, we have to relate to the knowledge through our experience also. В то же самое время мы должны соотносить знания с нашим опытом. Like if we are talking about, let's say, the four states of consciousness, you will immediately understand, yes, I sleep, I dream, I am awake. It makes very much sense. Вот если мы, например, говорим о 3 состояниях сознания, вы можете соотнести это с своим опытом. Вы можете сказать, да, я нахожусь в пробужденном состоянии, или я сплю, или у меня есть сны. But if I talk about the fourth state, if you have not meditated or you have not consciously experienced that, then you might say, no, it is not true. Но если, например, я говорю о 4 состоянии сознания, высшем состоянии сознания, и у вас нет опыта медитации или какого-то осознанного погружения, вы можете возразить и сказать, нет, это знание неверно, этого не существует. Is it making sense? Понимаете, о чем я говорю? Yes? Da? Okay. So again, the most important thing is practices and the grace, and then combining these two, understand what knowledge is telling us. Итак, что самое главное? Первое, ваши практики. Второе, милость. И когда это вместе соединяется, вы можете понять, о чем говорится в древних знаниях. Mhm. That's very Great, important. Swamiji. We also have a similar question in the chat about the fundamental knowledge. So Natalia, she's mentioning that there is a fundamental knowledge which is not changing, and the knowledge which comes to us is bound to time and place and all the conditions. So is the knowledge that we are getting now actually the real pure knowledge, or it is bound by the time, space, and conditions?
It is part of the question you already mentioned, but maybe you can a Yeah, little bit touch more. yeah, yeah. Итак, вот Наталья у нас Uh, задает вопрос, близкий к тому, о чем мы сейчас говорим, что есть некое фундаментальное, неизменное знание, да, и в то же самое время знание, которое к нам приходит, оно обусловлено местом, временем, обстоятельствами. Вот это знание, о котором мы говорим, это интерпретация или все-таки это истинное знание? there is some knowledge which is bound by time. Знание, которое обусловлено временем. It is, then it cannot be called eternal. Такое знание не может быть названо вечным. But this is mostly related to how the world is right now. Но больше всего оно связано с тем, какой мир сейчас. For example, there is a city in Bulgaria called Silistra. Например, в Болгарии есть город, который называется Силистра. When I went there, people told me Silistra is older than Bulgaria. Когда я туда приехал, мне сказали, люди, которые там живут, что Силистра старше, чем сама Болгария. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я? Silistra, 500-600 years back, it was not Bulgaria. Now it is in Bulgaria. 500-600 лет назад был город Силистра, и, возможно, не было Болгарии, он не был частью этой страны, но сейчас он в Болгарии. So this knowledge will keep changing on. То есть есть знание, которое меняется. But when we talk about human consciousness, when we talk about the 5 basic elements, or the knowledge that is there in Bhagavad Gita or Upanishads, these are not going to change with time because this is talking about human existence and consciousness. Но когда мы говорим с вами о древнем знании, которое касается сознания, 5 первоэлементов, знания, которое упомянуто в Бхагавад-гите, Упанишадах, это знание не изменится никогда, потому что это знание касается человеческого сознания. For example, another example is if you are interested in ancient history, lots of places which were there, like there was a big island called Kumari Kandam, which modern science says as Lemurian. It does not exist anymore. Смотрите, если кто-то из вас интересуется историей, например, много-много тысяч лет назад был такой остров, который назывался Кумари-Кандам или Лемурийский остров. Сейчас он не существует, этот континент. India itself, when you will, if you get any chance to attend any puja, in every puja, before the actual puja, sankalpa happens. В Индии, если вы сможете посетить пуджу, перед каждой пуджей закладывается санкальпа, намерение. So if you will listen very carefully to the sankalpa, the pandits still mention a name called Jambu Dvipa. Если вы внимательно послушаете санкальпу, то вы услышите, что пандиты упоминают имя Джамбу Буита. So this is the place including India, Kumari Kandam, Australia, old Sri Lanka, everything. Это было место, But которое включало yeah, Индию. Это было место, которое включало Индию, Австралию, Шри-Ланку, Индонезию, и было все единым континентом. but it does not exist anymore. Но сейчас оно уже больше не существует, это место. But the pandits still say this. Но пандиты, которые проводят эти ягги, до сих пор произносят. Because nobody has updated this knowledge to them. Потому что здесь не были проведены изменения в этих писаниях. So some knowledge will keep changing with time. Так что какое-то знание, конечно, меняется. But what is about human existence, what is about human mind, what is about consciousness, this is not going to change. Но все, что касается человеческого существования, ума, сознания, это не поменяется. Like if you take Yoga Vasishta,
this scripture, what is written in Yoga Vasishta, for many people, for many of us, it still feel like, no, it's not possible. But as you keep meditating, things will start to make sense to you automatically. Например, есть такое знание Йог Васишта, и когда мы читаем, многим из нас может показаться, что там описаны события или истории, которые просто невозможны. Но когда мы начинаем медитировать, мы начинаем понимать, что и это тоже возможно. So you remember, Veronica, the online session we did just few days back? Yes. You can talk about it, what the science says and what is there in Yoga Vasishta. Just 1 minute, maybe. Свамиджи как раз сейчас упомянул, что у нас недавно была сессия, посвященная после нашего курса по Йога Васиште, и Свамиджи поделился там очень интересной информацией о том, как современная наука говорит о времени, да, что если, например, мы путешествуем быстрее, чем скорость света, тогда для нас время будет течь медленнее, чем для всех тех, кто вокруг нас. В принципе, много сейчас фильмов и историй тоже этому посвящено, как можно было бы управлять временем. То есть, по сути дела, если наше сознание может достичь скорости быстрее скорости света, то мы можем заглянуть в будущее, да, мы можем увидеть, что произошло в будущем. И, в принципе, сейчас наука вполне подтверждает это. И в Йога Васишта вся наполнена историями путешествия сознания в прошлое, в будущее, возможность посмотреть на мир через сознание другого человека. Поэтому мы, когда читаем истории из Йога Васишты, нам кажется это чем-то совершенно мистическим и невероятным. Но сейчас то, как наука объясняет вот это движение быстрее скорости света, в принципе, она объясняет то, что описано в Йога Васиште. Thank you, Swamiji, that you mentioned about Yoga Vasishta. I shared about the speed of flying faster than speed of light, and then if consciousness could go so Yes. fast, we could see the future also. And can you maybe also about Yoga Vasishta, since we already started speaking about it, can you share some insight how to approach this knowledge? Because Yoga Vasishta we have translated in Russian also. How better to read it? Yes, it's available in our Art of Living centers. So how better to read it and how to approach it, how people can benefit? Вот с вами же упомянул Йога Васиш, что это потрясающее знание, очень мистическое. Вот у меня как раз был один из вопросов, чтобы с вами же рассказал, как правильно относиться к этому знанию, как его понимать, как его читать. У нас есть переведенная Йога Васишта на русский в наших центрах искусства жизни. И вот, может быть, с вами же поделиться с нами, как с этой практикой можно, с этим знанием можно иметь дело. Okay. So, how many of you remember this point? Whatever you resist will persist. Кто из вас помнит это знание из базового курса «Чему сопротивляешься, упорствует»? How many of you remember? Okay. So remember this point. This is very important point. Huh? Это очень важный пункт, запомните его. So when you will be reading Yoga Vasishta specifically, there will be lots of things which will not make sense. Когда вы будете читать особенно Йога Васишту, многое из того, что там написано, кажется вообще нелепостью. And the more you will try to understand, the more you will not be able to understand. И чем больше вы будете логическим умом пытаться понять, тем меньше вы будете понимать. Did you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я? Because you are resisting what you are not able to understand. When you are resisting that, that will dominate your consciousness. Потому что вы просто начинаете замечать, что вы ничего не понимаете, и это и будет доминировать в вашем сознании. You understand the relevance of the 2 points? Понимаете связь этих двух моментов, вопросов? Да? So, what to do? Что же делать? Just keep meditating Sahaj twice a day and keep reading.
Просто продолжайте медитировать сахадж самади 2 раза в день и продолжайте читать йогу Васишту. But don't read too much at one point. Но не нужно читать сразу много. Maybe like 2 pages or 3 pages. Может быть, 2-3 страницы в день. And if it feels like it's not making sense, just stop. И если вы чувствуете, что вообще ничего не понятно, как будто в этом смысла даже нет, просто остановитесь. Okay, this is one thing. Это одно. And second thing, if you can read in a group Второе, если вы можете в группе читать. of meditators, Людей, которые медитируют. it will help a great deal. Это вам очень поможет. Just listening to what's written there helps you to understand if there are more people with you. Даже когда вы вместе читаете, в группе слушаете, это помогает вам понять лучше. And also, you must understand the context of the knowledge. Также очень важно понять контекст знания. So why this knowledge come up? Почему это знание появилось? So this is a conversation between sage Vasishta giving the knowledge to Rama. Это знание появилось, оно описывает диалог между мудрецом Васиштой и принцем Рамой. And then there is another knowledge which is Bhagavad Gita where Krishna is giving knowledge to Arjuna. Есть еще одно знание Бхагавад-гита, в котором Кришна дает знания Арджуне. Then there is the knowledge which is there in Upanishads, which are mainly, again, students asking their teacher about one particular topic. Также есть очень много знаний в Упанишадах, когда ученики задают вопрос своему учителю об определенной теме. So this knowledge came up because Rama was in a very deep dispassion. Это знание появилось, когда Рама находился в очень-очень глубоком состоянии беспристрастия. When you have lot of dispassion and it is not guided by knowledge, then you know what people do? They will give up everything. Когда у вас есть очень много беспристрастия, и оно не управляется знанием, знаете, что происходит? Люди просто все бросают и уходят. So when Rama was exposed to what is happening in this world, like people are dying, people are falling sick, new babies are born, then you grow up and then you die. And he was puzzled by all this, why it is all happening. Рама находился в таком состоянии, когда он познал, что в мире есть болезни, есть смерть, новые люди рождаются, они вырастают, умирают. И он пришел к осознанию того бессмыслия всего происходящего, зачем все это вообще необходимо. So he was wondering like, why somebody is born? Why somebody is dying? What is the purpose of life? Is life just about eating, drinking, business, job, relatives, and then one day dying, when you die? Он задался вопросом, зачем вообще люди рождаются, что потом происходит. Рождаются, потом умирают, а в перерыве между этим занимаются своими делами, едят, пьют, работают. Зачем вообще все это происходит? В чем смысл происходящего? Вот такими вопросами задался Рама. But this was not the question of Arjuna. Но, например, у Арджуны не было этого вопроса. You understand the difference between the two? Понимаете разницу между двумя? Yeah. Да? And then Upanishads were totally different. Упанишады вообще о другом говорят. The students were already meditating, they were studying Vedas, and then one day they wanted to know more, like about death.
Там ученики уже медитировали, практиковали, и просто в один прекрасный день они захотели узнать большего о каком-то вопросе, например, о теме смерти. Like they wanted to know more about the divinity or God or universal consciousness. Или о духовности, о божественности, о вселенском сознании, о Боге. So this knowledge became Ishavasya Upanishad. Это знание стало называться Ишаваси Упанишады. About death and beyond death became the knowledge of Kathopanishad. О смерти и то, что находится за пределами смерти, стало Ката Упанишадами. And similarly, what Rama asked became the knowledge of Yoga Vasishta. Точно так же те вопросы, которые задавал Рама, стали знанием йога Васишты. So when you are reading Yoga Vasishta, you must remember Rama was very comfortable in his personal life. Когда вы читаете йога Васишту, нужно помнить, что Рама был очень удовлетворен своей личной жизнью. He had no fears about the future, no insecurities about the future. У него не было вообще никаких беспокойств или неуверенности за будущее. And he was wondering what is this life is all about. Он задался вопросом, в чем же смысл всей этой жизни? What is reality? Что такое реальность? How this world has come into existence, till how long it will go on, such kind of questions has come up in you. Как появился этот мир? Сколько он еще будет существовать? Вот такие вопросы появились в голове у Рамы. So the answer is going in that direction. Поэтому ответы и были в этом направлении даны. So different states of consciousness. If you want to understand more about consciousness, how consciousness plays, displays, then Yoga Vasishtha is one of the best thing to read. Очень много было сказано о состояниях сознания. Если вы хотите больше понять о сознании, как оно себя проявляет, выражает и что это вообще такое, самая лучшая книга — это именно Йога Васишта. What do you think? This is Yes. good enough? Yes. Yes, Swamiji, this is amazing. I think it's a great inspiration for everyone to actually continue or start reading Yoga Vasishta. It's a very precious knowledge. Gurudev recommends very often to read one page a day. I heard him a few times mentioning Yoga Vasishta. Очень благодарны Свамиджи за вдохновение познакомиться с этим знанием Йога Васишта. Это знание, о котором Гурудев говорит много, и он рекомендует раз в день как практику после вашей садханы, после вашего дыхания, медитации, читать по одной странице, потому что вы, конечно, погружаетесь в очень глубокое знание. Maybe Swamiji, one And day we can also have a course. just one thing, Veronica. In the last, I will share just one more thing about my experience with Yoga Vasishtha. Хочу еще поделиться своим опытом Йога Васишты. So when I was not even Art of Living teacher, it started from that time. Whenever I will go and meet Gurudev, I will see Gurudev will ask someone to read Yoga Vasishtha, and everyone, including Gurudev, is meditating. На самом деле это началось, мое знакомство с Йога Васиштой, еще даже до того, как я стал учителем искусства жизни. Когда я ездил и встречался с Гурудевом, я замечал, что он постоянно просит почитать Йога Васишту. И когда кто-то начинает читать, все вокруг, включая самого Гурудева, садились в медитацию. So this is what I also started doing. We will sit in a group of 8, 10 people. Somebody will read and we all will simply listen. If you want to close your eyes or simply listen. And this is how Yoga Vasishtha became more and more clear to me. И это я тоже начал делать. Мы собирались в группы по 8-10 человек, и кто-то один читал, а все остальные сидели с закрытыми глазами и слушали. И вот таким образом Йога Васишта начала становиться все более и более понятной мне. So suppose you are having a get together or party. If
the people are from art of living, maybe for half an hour or 20 minutes or maybe 15 minutes. Just ask everyone to sit, and then somebody can read, everybody can listen, and thereafter everybody can have something to eat, something to sing, celebrate. Например, если вы собираетесь на какую-то вечеринку, и вот люди все собрались, кто знакомы с этим знанием, да, с искусством жизни, вы можете посидеть, может быть, минут 20-30, вместе почитать, помедитировать, потом что-то вкусное съесть. И вот такая отличная встреча может получиться и погрузиться в знания. Yes. Yes, Swamiji, I think it's a good idea. Ну что, отличная идея для всех наших местных центров. У нас тут учителей тоже очень много. Это, мне кажется, прекрасная идея. Мы можем вместе собираться и вот таким образом погружаться тоже в очень красивое знание. Swamiji, it's a great idea. I think it's a good idea for all the centers, Art of Living teachers. They can arrange groups and read together. This is very beautiful. Yes. And if we can ask you towards the end, if we can do some nice meditation with you, it would be also Yes, very. yes. We can do meditation now. Uh, Anybody wants to drink some water, maybe 1 or 2 sip, it will be good. Huh? Давайте сейчас сделаем медитацию. Если вы хотите попить водички, да, может быть, приготовиться к медитации, вы можете сейчас это сделать. И в завершение сделаем медитацию. So drink some water and be seated comfortably. Итак, можно попить воды и сесть удобно, комфортно. Close your eyes. Можно закрыть глаза. Be seated with your spine erect. Сядьте, спина прямая, Eyes closed. глаза закрыты. Take a long and deep breath. Сделайте долгий, глубокий вдох, Slowly breathe out. медленный выдох. Relax your shoulders. Расслабьте плечи, Relax your face muscles. расслабьте лицо, Relax your whole body. расслабьте все тело. Just keep relaxing. Продолжайте расслабляться. Breathe in again. Снова сделайте вдох Breathe out. и выдох. Now keep your body still like a statue. Пусть ваше тело будет неподвижным, как статуя. For next few minutes, keep your body still like a statue. В ближайшие несколько минут пусть ваше тело будет неподвижным, как статуя.
the body is still and become aware of your breath. Тело неподвижно. Осознавайте свое дыхание. Become aware of the natural rhythm of the breath. Осознайте естественный ритм дыхания. Keep breathing naturally and keep observing your breath. Продолжайте дышать естественно и наблюдать за дыханием. Breathe in again and breathe out. Снова сделайте вдох и выдох. Become aware of your spine. Осознайте ваш позвоночник. As you breathe in, take your attention from the base of the spine to the top of the head. На вдохе переносите внимание от основания позвоночника к макушке головы. And as you breathe out, top of the head to the base of the spine. На выдохе от макушки головы к основанию позвоночника. With every breath, take your attention from the base of the spine to the top of the head and back. С каждым вдохом переносите внимание от основания позвоночника к макушке головы и назад.
Relax your shoulders, relax your face muscles, Расслабьте плечи, расслабьте мышцы лица. and keep observing your breath. Продолжайте наблюдать за своим дыханием. Breathe in, Вдох breathe out. и выдох. Let go of everything and relax. Отпустите все и расслабьтесь. Relax more and more. Расслабьтесь больше и больше.
Om Shanti Shanti Shanti. Breathe in, Вдох breathe out. и выдох. Take a long and deep breath. Сделайте еще один долгий, глубокий вдох. As you breathe out, become aware of your body and surroundings. На выдохе осознайте тело и то, что вас окружает. Move your shoulders gently. Можете легко подвигать плечами, You may stretch your legs. вытянуть ноги. And whenever you feel comfortable, you may open your eyes. И когда будете чувствовать, что вы готовы, можно открыть глаза. Хорошо. Thank you so much, Swamiji, for this amazing meeting and meditation also. Thank you. Jai Gurudev, everyone. So nice meeting you all. Давайте поблагодарим Свамиджи, отправим ему все. And keep walking. Свамиджи говорит, продолжайте двигаться дальше. Thank you so, so much, Swamiji. I hope this is not our last meeting for Russia or in Russia. Let's see how it goes. And you're always most welcome. So nice to spend this time with you, diving deeper into knowledge. You. Somebody has raised hand, Veronica. Can you see? Yes. Елена, вы подняли руку, а вы можете видеть? Asking something? I'm asking this. Или вы случайно? No, I think this was by chance because they were sending hearts to you. Yeah. Jai Thank you Gurudev. so much, Jai Gurudev, Swamiji. Ну что, мы отпускаем Свамиджи. Всем огромное спасибо. Вам понравилось? Скажите, мне понравился Свамиджи? Очень глубокий, да, очень интересные знания. И мы, конечно, стараемся для вас самых интересных гостей приглашать. У нас на следующей неделе самый главный астролог ашрама бангалорского Ашитош. Будем говорить про текущее время, про следующий год, что делать, куда бежать, про начало времен, как вообще так все получилось и сложилось на небе и в нашей жизни. Поэтому, как говорится, не переключайтесь, будьте с нами на связи. У нас каждый день очень много интересных мероприятий. Мы получаем вашу обратную связь, она очень ценна, честно говоря. Нам очень приятно, мы всей командой организаторов читаем и смотрим, что вы нам там пишете, делимся. Поэтому, ну что, до скорых встреч.
Вот я вижу, вы пишете в чате, с вами же супер крутой, да, он прекрасен, он очень глубокий, очень интересный. И это, знаете, такая потрясающая история, что в искусстве жизни, в нашей традиции так много учителей такого уровня, да, то есть каждый из этих учителей, он в принципе как будто бы уровня отдельный мудрец, отдельный святой, да, который мог бы много людей, ведет много за собой людей, и вот это все объединено под крылом у Шри Шри Рави Шанкара. Если у него такие ученики, мы можем себе представить величие этого мастера, да. Иногда я думаю об этом, это удивительно. Ну что, всем большое спасибо, всем пока, счастливо, до скорых встреч. У нас вот сейчас как раз анонс Бхакти Сутр. Мы каждый день смотрим, понедельник, четверг. Прекрасное древнее писание, знания. Присоединяйтесь, слушаем, обсуждаем, медитируем, оживляем знания, да, в нашей медитации, делаем его своим собственным опытом.